Undugu, na ni matumaini yangu kwamba siku yako imekuendea sawa sawa. Nami na karibu ni kupashe yote kiundani bila kutoa wala kuongeza yale ambayo tumekuandalia jioni hii ya leo kwenye makala yetu ya Undugu Matukio. Lakini kabla ya hapo, kama ilivyo ada, kama kawaida, ni yaliyomo. Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump ashabikia ushindi wake akiongoza kwa kura 277 dhidi ya 224 za makamu wa rais Kamala Harris. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible. Wanafunzi wawili wamepatikana na simu wakifanya mtihani katika shule upili ya Membli upande wa Ruiru. Exam rules were breached and one of the students was caught with the mobile phone which is prohibited before the exam started. Rais Ruto azuru Sudan Kusini akitarajiwa kuzungumza na mwenzake kuhusu amani ya taifa hilo. Na tutakujuza jinsi ambavyo shule ya msingi Utangwa HGM ilivyojitosa katika kilimo cha matunda aina ya paipai. At some point you might find some pests and diseases attacking our pawpaws. We usually do the controls. Of course, using the traditional methods, we can use ash. We usually apply ash, wood ash. Mimi ni Zablon Macharia na nitakuwa naye Priscilla Mwangi kwenye upande wa pili. Nasema karibu. Donald Trump ameshinda uchaguzi wa urais wa taifa la Marekani baada ya kupata jumla ya kura 277, akifuatwa na makamu wa rais Kamala Harris kwa kura 224. Katika uchaguzi huo, mwaniaji wa urais alihitaji kura 270 za wawakilishi maalum, na ambazo tayari Donald Trump amefikisha, sasa akitarajiwa kuwa rais wa Marekani wa 47 atakapoidhinishwa na tume ya uchaguzi ya Marekani. Vilevile chama cha Republican kinaendelea kuongoza katika wingi wa maseneta kwa jumla ya maseneta 52 ila huku chama tawala cha Democrat kikipata jumla ya maseneta 42. Trump amebaini kuwa serikali yake haitaruhusu wahamiaji haramu kuingia katika taifa hilo, ila itaweka mikakati mwafaka ya kisheria kuwawezesha wahamiaji hao kuingia Marekani. Isaac Musyoka amekuwa akifuatilia uchaguzi huo wa Marekani na sasa anaarifu. Shangwe, deremo ndizo zimeteka anga katika eneo la West Palm Beach, Florida, wakati ambayo aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump alikuwa anahutubia umma. Tulipokuwa tunaandaa taarifa hii, Donald Trump alikuwa akiongoza uchaguzi huu kwa jumla ya kura 277 za wakilishi maalum, huku mpinzani wake makamu wa rais Kamala Harris akiwa na kura 224. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Katika uchaguzi huo, mwaniaji wa rais alihitajika kupata kura 270 za wakilishi maalum, na ambazo tayari Donald Trump alikuwa amefikisha, sasa akitarajiwa kuwa rais wa Marekani wa 47 atakapoidhinishwa na tume ya uchaguzi ya Marekani. Kufikia sasa chama cha Republican kinaendelea kuongoza katika wingi wa maseneta waliochaguliwa katika bunge la Seneti, ambapo chama hiki kimepata jumla ya maseneta 52, huku chama tawala cha Democrats kikipata jumla maseneta 42. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana,
Nevada, Texas, Ohio, Michigan. Katika majimbo 7 ambayo sio gome ya mwaniaji yeyote almaarufu swing states, Trump ameonekana kuibuka mshindi katika majimbo 4 ikiwemo North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin pamoja na Georgia. Akihutubia wananchi katika jimbo la Florida, Trump amebaini kuwa serikali yake haitaruhusu wahamiaji haramu kuingia katika taifa hilo, ila itaweka mikakati mwafaka ya kisheria kuwawezesha wahamiaji hao kuingia Marekani. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. Trump akihakikishia Wamarekani kuwa sasa ni wakati wa taifa hili kurejesha hadhi yake, kwani ilikuwa imeshuka wakati wa uongozi wa Rais Joe Biden. Every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you. And President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Sasa Trump anatazamiwa kula kiapo cha kazi tarehe 20 mwezi Januari mwaka ujao. Isaac Musyoka, Undugu TV. Asante sana Musyoka, kazi nzuri hapo. Sasa nasalia huko Marekani, na ambapo makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris amesalia kimya baada ya Donald Trump kuongoza katika uchaguzi huo. Kulingana na mwenyekiti wa kampeni za Kamala, Kadrick Richmond, kuna baadhi ya kura ambazo bado hazijahesabiwa, akibaini kuwa Bi Harris atahutubia wananchi baadaye. Kufikia sasa, Kamala Harris amepoteza katika majimbo 4 makubwa na ambayo yana wingi wa kura za wawakilishi maalum, ikiwemo North Carolina na Pennsylvania. Good evening, Howard. Good evening, HU. I want to say good evening to all of the Harris campaign, the campaign family. Thank you for all that you have done. Thank you for being here. Thank you for believing in the promise of America. We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. So thank you. We believe in you. May God bless you. May God keep you. And go HU and go Harris. Thank you all. Bado Kamala Harris hajazungumza. Tumekuwa tukimsubiri tangu mwendo wa saa 5 alipozungumza Donald Trump, lakini bado hajazungumza. Tutakuwa tunakuarifu iwapo ataweza kuzungumza usiku huu wa leo. Sasa ni kupasha mengine, ambapo wanafunzi wawili wa shule upili ya Membli wamepatikana na simu wakiwa katika chumba cha kufanyia mtihani, wakati ambao mtihani wa KCSE unaingia siku ya 3. Afisa mkuu wa polisi katika eneo hilo la Ruiru, Jeremiah Fumbai, amebaini kuwa walinasa simu moja ya kwanza, alafu baadaye walipofanya upekuzi wakapata simu ya pili. Haya yanajia wakati ambao watu wengine wawili wamekamatwa katika kaunti ya Nairobi walipokuwa wanajifanya kuwa ni watahiniwa wa mtihani huo. Hiyo maneno yote tunachunguza. DCI ndio handle the issue. Sandas singine wanaendelea vizuri bila shida yote. Exam rules were breached and one of the students was caught with the mobile phone, which is prohibited before the exam started.
So this one led us to do a thorough search for all the candidates, and then that is when we recovered the second phone. But let me be very clear, the exam has not leaked. The student also did not access the content of the phone, which is we are now analyzing. But we are saying it is a breach which we are investigating. Oh. That's carrying clothing devices into the examination room. Naam, uko na mwanya wa kulonga nasi 0782705705. Taarifa hizi unazipokea ukiwa katika kaunti gani na ziko vipi? Nipo radhi kusoma jumbe zako. Sasa ni kupashe mengine kutoka taifa la Sudan Kusini, ambapo Rais William Ruto amekutana na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir Mayardit wakizungumzia masuala ya amani ya taifa hilo almaarufu Tumaini Initiative. Kwenye kikao cha leo wamekubaliana kuhusisha muungano wa IGAD katika mazungumzo yale ya amani. Wiki iliyopita Rais Ruto alikutana na baadhi ya viongozi wa upinzani wa Sudan Kusini. Taifa hilo lilikuwa liandae uchaguzi mkuu, japo hayo hayakutendeka, swala ambalo wapinzani wamekuwa wakilikataa wakitaka uchaguzi ule kutendeka. Awali Rais Salva Kiir alikuwa ametangaza kuwania urais mara nyingine, wakati ambao amekuwa uongozini tangu mwaka 2011. Kutoka Sudan Kusini na rejea humu nchini na mpata mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema kuwa kuna haja ya kutathmini na kuboresha ushirikiano mwema baina ya serikali za kaunti na pia serikali kuu katika masuala ya afya na pia kutambua rasilimali hitajika. Mudavadi akisema kuwa kuna baadhi ya kaunti ambazo zimebebeshwa mzigo sana, ambao mara kwa mara ni wajibu wa serikali kuu kuhakikisha kuwa kuna mikakati laini hasa katika masuala yanayohusu wananchi. Hapa ametoa mfano na kaunti ya Turkana inayohifadhi wakimbizi katika kambi ya Kakuma na pia Dadaab. Frederick Kwambua na kina cha taarifa ile. Ni katika hafla ya kikao cha majadiliano baina ya mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na baraza la magavana jijini Nairobi. Lengo kuu la kikao hiki likiwa ni kuangazia mikakati hitajika ya kuboresha na kuimarisha ushirikiano wa utendakazi baina ya serikali kuu na pia za ugatuzi, hasa katika masuala muhimu ya afya na pia usalama wa wananchi. In areas of insecurity, for instance, if there's a conversation and you have doctors coming in certain hotspots, it is important, because assume that you negotiate for a package of doctors or something, then the national government is unaware. Then unfortunately, and we have had incidents, you hear that the doctors have been kidnapped. It now ceases to be a county problem and it becomes a national problem. Mudavadi akibaini kuwa kuna haja ya kusaidiana na kaunti ambazo huangazia masuala muhimu ya wakimbizi nchini, akisema kuwa ni jambo ambalo lina hadhi ya kitaifa na kwa kiasi kikubwa huhifadhi na kulinda haki za kibinadamu, ikiwemo kaunti ya Turkana. There's the Kakuma and there's Dadaab. Now, here's a situation where Kenya is playing its role in ensuring that matters of human rights, the refugee programs and so forth. And we have an elaborate program called the Shirika Plan, which has received international recognition as a model of working with refugees and supporting countries that are in distress. It has received recognition. But which counties carry the largest burden? Turkana and Garissa. Akiongeza kuwa kuna haja ya kuangazia maeneo ambayo rasilimali muhimu zinakotoka ili kuhakikisha rasilimali zile zinachangia kuimarisha uchumi. Marine
the blue economy, aspects that will come up around mining and so forth. They are going to call for a lot of engagement between the national government and those county governments where these resources are vested. And therefore, we need to have a very clear understanding on how we will operate together. Mkutano huu unajia wakati ambao bado naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki hajapatana na magavana wale, kwani amejukumiwa kikatiba kuwa daraja kati ya serikali kuu na zile za kaunti. Fred Kombua, Undugu TV. Ni sekunde chache ili ziweze kutimu saa 2:16 na zimeweza kutimu. Sasa niruhusu nizame kidogo, nitakuwa naibuka na taarifa mbalimbali hasa kuhusu uhalali wa vyakula kisaki, ukipenda GMO. Taarifa ile imeandaliwa naye Macharia Karemi Kitako. Tukupasha hayo na mengine mengi, japo na mwanya wa kuendelea kulonga nasi 0782 705 705. Wanasema kuwa elimu ndio ufunguo wa maisha. I ran to school just because of education. Education is the key to success. Kiu cha elimu kimewalazimu wadau kujitokeza kuimarisha sekta hiyo. Nataka nihakikishe ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata masomo. Masomo wapewe. Ni kwa nini? Tunataka kuinua maisha na tunataka kuempower especially the youth. Wawe empowered with skills. There will be no child who will lack school. Lakini je, hatma ya wataalamu hawa wanaofuzu ni ipi? We want to become innovative. We want to become creative. Ungana nasi kila siku ya Ijumaa katika Undugu Leo na Undugu Matukio, ufahamu yote yanayohusu elimu humu nchini. Kama kanisa, sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau ghorofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa sako waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi ulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1,000 na hisa moja ni 30,000. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Naam, karibu tena. Wakulima wa Kenya Peasants League kutoka kaunti ya Migori wamefanya maandamano katika mji wa Migori kupinga kukubaliwa kwa vyakula kisake hapa nchini. Wakulima hawa wakisema kuwa vyakula hivyo vina madhara, haswa kwa vile vina kemikali na vinaweza kuleta magonjwa mengi ikilinganishwa na vyakula vya kawaida. Sasa wakulima hao wanaiomba mahakama kuu ambayo inatarajiwa kutoa uamuzi wake tarehe 9 Novemba mwaka huu kusikiza kilio chao. Macharia Karemi na kina cha taarifa ile. Mjadala wa uhalali au madhara ya vyakula kisaki unapoendelea. Wakulima wa Kenya Peasants League akiwemo John Owino wamepinga uhalali wa vyakula kisaki au GMOs
akisema kuwa vina madhara mengi ya kiafya ikilinganishwa na vyakula vingine ambavyo vimekuwa vikizalishwa kutoka zamani, akidokeza kuwa vyakula kisaki haviwezi kupandwa tena kama vyakula vingine ambavyo mbegu zake huwa zinapandwa. Ya mbele kabisa kupigania hii mambo ya GMO. Maana hii iko na madhara mingi kadha na kadha. Sasa hata mtoto ya mwaka moja unakuta anasaliwa na ugonjwa. Na mbeleni sisi tulikuwa tunaelelewa na chakula ya kienyeji. Mboga ilikuwa ya kienyeji, mahindi ilikuwa kidogo sana, hii mbegu ya yellow maize tulikuwa tunakula, mtama, hii simsim, vitu kama hizo ndio tulikuwa tunakula. Viazi, mwogo ya samani, ndizi ilikuwa ya samani. Lakini wakati hii tumesangaa jinsi hii mbolea tunaletiwa hii GMO. Unapatiwa mbolea na mahindi. Hiyo mahindi huwezi rudisha kupanda tena. Mbeleni mbegu ile ilikuwa imeanza kitambo, ilikuwa napandiwa paka mwaka karibu mwaka na mwaka. Akiongeza kuwa iwapo serikali itapitisha kuwepo kwa vyakula hivyo, ni vyema kwanza washirikishe wa Kenya kwa kuchukua maoni yao. Sasa hii GMO inapatia sisi shida na tunakataa hiyo kwa kauli moja. Hata wakati hii ililetwa, watu wananchi hawakuombwa participation. Kulishwa wananchi. Hawakuwa na public participation kwa wananchi. Kwa hivyo tunasikia uamuzi itakuwa tarehe 7. Tunaomba tu justice ule atashughulikia hiyo maneno, aweke maslahi ya wananchi mbele, akate hiyo mambo ya GMO ndio wananchi wapate nafuu kwa maisha. Na mambo ya mbegu tunataka tupatiwe uhuru ya kutunza mbegu yetu ya samani. Tumekataa GMO. Aidha, wakulima hao wametoa himizo kwa mahakama kuu kusikiza vilio vyao wakati ambapo watakuwa wanafanya uamuzi kuhusiana na kesi ya vyakula kisaki tarehe 7 Novemba mwaka huu. Following the expectation that we have with the ruling of the High Court concerning the GMO on 7th November 2024, we say that the court that is responsible for the ruling to make a fair ruling on the side of the peasants, being that it is the case that Kenyan Peasants League filed that obtained an order to challenge the ban of the GMO. Immaculate Karimi, Undugu TV. Shule ya sekondari na sekondari msingi Shule ya msingi na sekondari msingi Utangwa HGM katika eneo la Mboni, kaunti ya Makueni imeangazia kilimo cha matunda kama mojawapo ya njia za kusaidia katika kuwapa wanafunzi wa shule hiyo lishe bora na pia kuwasaidia katika kuwapa ujuzi wa kilimo. Mwalimu Peter Muli na ambaye ni mwalimu katika shule hii amebaini kuwa ukosefu wa maji ni moja kati ya changamoto kuu zinazoshuhudiwa katika kuendeleza ukulima shuleni humo. James Mwangi na taarifa ile katika makala yetu ya Kilimo na Undugu. Shule ya msingi na sekondari msingi ya Utangwa HGM katika eneo la Mboni, kaunti ya Makueni imejitosa kwenye kilimo cha matunda, ikiwa mojawapo ya nguzo muhimu zinazosaidia shule husika katika kuwapa wanafunzi lishe bora na kutoa mafunzo na ujuzi wa kilimo. Papai ni moja kati ya matunda yanayokuzwa katika shule hiyo, na kulingana na mwalimu Peter Muli, miche za mmea husika huhitajika katika upanzi wa mmea huo, ambapo pia alidokeza umuhimu wa kutumia mbolea ya kiasili katika kuhifadhi na kuongeza rutuba kwenye mchanga. To start with, we get the seedlings. We can buy the seedlings, of course, or we can raise some around here in the nursery beds. So when we want to raise them, we prepared the holes, a right depth of them. We usually use the organic manure because it is friendly to our soil,
and to add fertility to our soil. Mwalimu Muli anaeleza kuwa ni muhimu kuzuia uharibifu unaosababishwa na magonjwa au wadudu. Kwa mfano, kutumia jivu ni mojawapo ya njia mwafaka ya kuzuia uharibifu kutokana na wadudu. At some point you might find some pests and diseases attacking our pawpaws. We usually do the controls. Of course, using the traditional methods, we can use ash. We shall apply ash, wood ash, the normal wood ash. Shall apply it at the base of the crop. Katika juhudi za kuwasaidia wanafunzi na jamii katika eneo hilo, shule ya Utangwa HGM hukuza miche ya mmea wa parachichi ambazo hupewa wanafunzi na wazazi katika shule hiyo na baadaye kupandwa katika sehemu mbalimbali katika eneo hilo. We've raised nursery beds for avocado seedlings, and these seedlings, what we usually do after we raise them, we plant them in our school compound, and the excess we usually issue to our learners, so that our learners also go and plant them at their homes and they take care of them. In that way we usually improve even their lives at home and the lives of the community. Kati ya changamoto zinazoikumba shule hii katika kuendeleza ukulima ni ukosefu wa maji, Mwalimu Muli akitoa wito kwa washikadau mbalimbali kusaidia katika kuhakikisha kuwa maji yanapatikana kwa urahisi, ambapo ukulima utaimarika zaidi katika shule hiyo. We have a challenge with the water, and if the school by God's grace may receive a steady supply of water, if we have water which is there all through, I want to assure that we can do much than what we are doing now. James Mwangi, makala ya Kilimo na Undugu. Asante Mwangi. Sasa nielekee katika kaunti ya Mombasa na mpata katibu wa Wizara ya Elimu Daktari Belio Kipsang ametoa taarifa kuwa ujenzi wa madarasa 16,000 yatakayotumiwa na wanafunzi wa gredi ya 9 unaendelea. Madarasa hayo yakitarajiwa kuwa tayari kutumika mapema mwaka ujao. Akizungumza katika kongamano la walimu wakuu wa shule za msingi nchini katika kaunti ya Mombasa, Katibu Kipsang amedokeza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo walimu ili kuhakikisha kuna mafanikio katika mipango na mikakati iliyowekwa ya wanafunzi wa darasa la gredi ya 9. 2-1, makofi tafadhali. Well done. Asante sana. We are making critical progress in ensuring that the more than 16,000 classrooms that we require for our children to transition to grade 9 are being done and done with a lot of efficiency. We have been visiting a number of our schools. I visited quite a number of schools yesterday, both here in Mombasa and Kilifi. And one of the schools which we are building 6 classrooms, the classrooms are ready for usage in January. Grade 9 classrooms are in the process of getting constructed. Some are already complete. Others are in different stages of construction. And we trust and believe by the end of this year, we shall all have enough space to accommodate our grade 9 learners. This commitment to inclusivity is not only essential for narrowing disparities in education, but also for unlocking the potential of every child. Bridging the digital divide also calls for empowering our educators with the skills and the confidence to use digital technologies effectively. Professional development programs must be designed to equip teachers with the knowledge and practical skills needed to navigate the digital landscape. But this goes beyond training. It means actively involving educators in decision-making processes,
giving them ownership in shaping digital learning strategies and fostering a culture of accountability and responsibility. Na sasa ni kupasha spoti ambapo katika michuano ya UEFA barani Ulaya Manchester City ilipata pigo kubwa baada ya kupokea kichapo cha mabao 4-1 kutoka kwa Sporting Lisbon. AC Milan ikilaza Real Madrid mabao 3-1 huko Juventus ikitoka sare ya bao 1-1 na Lille. Scores! What again? And this time he finishes in a chance for Araujo. And doesn't miss, and there's a 2-goal penalty. Gyökeres. Very good first half against a top team. We were close to score the second, the third, and emotion is difficult when we play the first half that we played, and after 2 minutes second half we are losing 3-1. It's not easy to swallow, but it's an experience, and I'm here. So it's a big challenge, and we knew that will be a tough season for a start. We know it, we talk about that for many reasons, but this is what it is. I like it, I love it, I wanted face it and lift my players and try it. So life is like this. So maybe the past, the 6 Premier Leagues in 7 years, 4 in a row is the exception. Then naturally sometimes you lose. So in the sports we play really good. Today we play really good. Bournemouth, they deserve it, and yeah, continue. Dakika ni 32 baada ya saa 2. Nasema asante sana. Hapo ndio nafungia kazi katika makala yetu ya Undugu Matukio. Nasema asante kwa wale ambao wameweza kutazama na wale ambao wameweza kufanikisha taarifa hizi kwa njia moja au nyingine. Nasema asante. Nimekuwa na pale Wycliffe Ongeri kutoka upande wa Athi River. Tupatane siku ya Ijumaa akirithia Maulana katika makala yetu ya mawimbi ya wiki. Tuzungumzia yale ambayo yameweza kutokea mchana wa leo baada ya Donald Trump kuweza kuibuka kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi wa Marekani, na hatma ya naibu wa rais aliyebanduliwa na aliyetolewa mamlakani Rigathi Gachagua, na vile vile kesho ya naibu wa rais wa sasa Profesa Abraham Kithure Kindiki. Hayo ni siku ya Ijumaa. Sasa tupatane siku hiyo, na ukuwe na usiku mwanana wewe na hali zako. Kwaheri.